platforms. Ku Facebook, The Ladies Guide, Mariam Naguja, ojja kuba omanya baani b'otuukirira in the UK and the US okufuna a copy for yourself. Yes, leero mukaaga. Yes? Mukaaga. Yes. Mukaaga jano manyize ngutwala speed sagala guntwala speed sagala sasula fees enaku tezitambula. Yeah, but we hope you're doing fine. Abazadde tumanya akaseera ke mulimu right now naye tujja kuyita mpola mpola. Yes, the children, yes, the holiday has been long. Mwebale nnyo ababadde abalungi, abatabadde, we have another chance. Please get ready and go back to school. Yes, that is life. Bibika, nebibimba, so it is now another chapter. Back to school. So tandika okutuninga obulamu bwo, obwongo stimulated. Omanye nti holiday mpanvu eweddeko. Kati tugenda concentrating and it's going to be a marathon. So get ready to rumble. Yes, happy birthday to you, Diana Tegule. Tukwagala nnyo. May God give you very many years. Diana Tegule there. Tukutumide nnyo wano ku NTV, ku Spark TV, eri mu classroom. The Rotarians nabo bangambye nkutumire. Happy birthday to you once again. Nawe omulala yazaalibwa olwaleero tukutumide nnyo. Welcome to the show. Nze Farida, mwasiza mutya? Fe Abaganda tugamba nti etasiima ebulaagiwa. Omuntu waba tasiima akalubiriza abamuwaana bamuyambako. That is why today tutaazeewo twogere ku kusiima. In everything mu bulamu oteeka kuba ng'osiima b'okola nabo abakuyamba b'oweereza bennyini mikwano gyo naye twayogerako ku nsonga eyo in general life. Today tugenda tunina omukwano. Yes, we shall tackle the general life bit, but also mu mukwano many times tulowooza mbu omukwano is a given. Bwaba yankwana then kimukakata kokola byakola. Yes, asobola obikolera n'omulala but they chose you. So you have to be very, very appreciative, show gratitude to the people who do good to you. Mariam Naguja is in the house. She is a life coach and she'll be taking us through the session today. I love doctor. I love doctor. Mwana yasoma mukwano. Nze wasoma mukwano we nakutuka maaso ne ngamba sirina kyemanyi. So I chose to be a student. Naye onsomeseza Maria, nze nkulidde wano. Abangi era nfuna reports abawala bafumbirwa, abakyala bafumbirwa, abami bawasa enasangu omwami mukulu n'angamba, "Madam, oyina akantu koyogera, nti without a ring, it is you're free to mingle. Girlfriend, so I'm going to marry." Nasalawo. So those were small things. But making decisions now. Bali awo bali bebuzabuza kati basalawo. Happy New Year. Happy New Year to darling. Obadde mulungi mukama abadde mulungi gy'oli. Omwaka guwampisizza mu bulungi nnyo nagulise mu bulungi oguwedde. Yes, tubadde ne challenges nyingi nnyo emyaka egy'ebiri naye tetujja kulekeraawo. Ate era challenges ezituwa ekyokukola. Of course. To even get better. Of course. Okay, gratitude. Nsooka okubeebaza abalabi bamwasuze mutya ababeera wano buli lwakuna nga batulaba okuva ku Monday by the way up to Friday okuba nti abantu beeyigiriza abantu basoma bayiga kubanga olw'ensonga nti abantu ekisinga tutawanya mu nsi butamanya era obutamanya tekukola ki tebukugisa kutambula kubonereze mu butamanya bwe paka olitegeera. So mbagaliza omwaka omulungi ogwa 2022 omuli omukwano okwagala n'okugaba abantu bakodofali bannaye mutugabire kale tubagabire twegabire obukodo tujja kukola ku topiki y'obukodo twagobye obukodo mu 2020 otegeera otya ati omuntu mukodo abantu obukodo bwabayitiriddeko. So mbagaliza omwaka ogujjudde okwagala ogoba obukodo n'okutegeera nti okwagala kugaba. Love is give not take. Bulaba nga take nduka awo wali point. Kati bambi abakodo tebalabe ku love. Anti kati obukodo abakitegeeza love tagitegedde. Banoonye ku bakodo banaabo. Ndowooza naye ate omukodo omwegabira oba naye tayagala muwa. Bagala. Naye because tagaba era tekimuddira. That's how the loop goes. The loop is like that. Okay. So gratitude. Okusiima oba okwebaza. Mu Luzungu kiri thank you. Mu Luganda kiri okusiima. Yes, so usually abantu tebasiima oba tebeebaza because they take relationships for granted. Mu Luganda batwala abantu be bali nabo
nti Farida nkumanyi bulijjo tweraba oyinza okwerabira Farida oli munnange ate nibasiima be bakalaba naye nga ono gwaba naye ebbanga eddene takitwala nga kikulu so kizimba embeera ey'okuba nti omukwano gugenda gusebengera everyday obufumbo ne bufa buli lunaku friendship nefa buli lunaku mpaka weggwerawo ddala kubanga okusiima tebagufudde mulimu tekufuuse muze it is not an habit built. Okusiima comes in the simple word thank you. No, it's not a word. It's like love. It's like someone saying I love you. That's a word. But there is an action. So words and actions, when they come together, it kukatiriza. Okitegeera nti omuntu wagamba I love you nayongerako action. Kikatiriza okusinga oli akyogere n'akyeka mu bbanga so ebigambo tebimala. Thank you, anybody can say it. But when there is an action done, then the word makes more meaning. So gratitude, mu definition oba okwebaza oba okusiima, twandikinnyonnyodde nga omuntu okutwala ekiseera okulaba ebirungi ebiri mu kintu ne lwaki akiyina. Kyokka. Only that. Lwaki olina ekintu kino oba lwaki kiri naawe and two okulaba ebirungi ebikirimu ebyo bisooka obireke wali. So oba nkyogere ntya mu Luganda, it really hurts me to see that people don't realize how others are good nakulembeza ekibi ekimu bwe kiti oba ebibiri oba ebisatu naye nga biri ebirungi tebabirabye. Is it human nature? It is human nature, definitely. I can look at you Farida, you're nice looking everything nendaba yakantwaka ako nekakulembera ebiri nesitabiraba. That's human nature. So it is a habit gye tulina okuzimba ffe ng'abantu okweyigiriza okulaba ebirungi ebiri mu bantu. Lwaki twagala okyusa nature? Anti nature nedda, nature, human nature, we have habits. Katonda wera yatonda omuntu yamuwa kibayita free will or independent will. Independent will kitegeeza nti akuwa omukisa okukyuzinga obulamu mu ngeri gwe giwandibwagadde bubeeremu. Nsobola okutuna nendaba black omala n'aba white ku kintu kyekimu oba olina alaba nga talabye na kulaba. Olaba? So that is an independent will. So nature wogamba nti tukulembeze ekibi ekiri mu kirungi, ffe tugamba zimba habit mu psychology. Just build a habit of seeing the good in the bad. Full stop. COVID yazze abalala balaba birungi, abalala balaba bibi. Abalala bakyakaaba up to now, abalala batambula dda, abalala bakozesa embeera, abalala embeera yabatwala. We are in the same situation called COVID. That is what God gave us, independent will. So kitegeeza nti olaba omuntu yenna nga alina ekintu kyakola, abantu bayiga okusiima. Nti yadde Farida alina obuntu obutini obuganye naye waliwo akalala. Singa akalala ako kajja mu equation, ate naawe batofunyemu. That is what we should build most of the time in enkolagana zaffe n'abantu. As simple as that. So take off the dust, take the gold. So ne gold woba omusima mutaka avayo neki n'enfuufu tabeera gold paka wokola bwoti. Ku mirimu kyebava mubeera n'omuntu ng'ali troublesome, dramatic, akola ebintu naye nga when it comes to performance delivery mwenda ne mumugumira kuyamukoona konogera n'olopewa boss naga katumuwemu chance. Kubanga waliwo ekimuliko ne bamuyita mu committee ne bamuyogera naye naye nga tewali amugoba saawe. Ayina ekintu. It's like having one time I had a worker who was a very good sales girl. Okitegera nga ne bw'omusindika mu katale atunda ekintu ekisinga obuzibu. Ekisinga obuzibu kyenda nagiswa kitunda. However, achakala nnyo ekiro omusanga nengamba omuntu naamusobola naye nga alina kiri. So nengamba nkoze ntya. The revenues are coming in, but there is another character on her. Otwalawo ki kubanga bamuleta kukola and the revenues are coming. Character yamanyize omuntu kabanse oyokola atambula ekiro wegendereze Mariam oyo muwala bannange twamulabe ne gundi ne ngamba temumbulira atambula ekiro naye ku mulimu mwagalayo 2 atuuka 2 omuntu n'ajjayo n'atwala business idea ne ngamba alo kati oyinza okugamba nti muntu mubi oba mulungi. So it is as confusing as that. So what I want to tell people is abantu mbawe benefit of doubt until when they prove themselves otherwise. Kati obeera n'omuntu ng'oyo nga revenue zigenda maaso mpaka ng'akoze ekintu ekyaffectinga revenue awo ngamba stop muggyemu ekyo. Awo n'olyoko gye kali ke bagamba atambula ekiro akola ki. Kali kajja. So kali tokakulembeza ng'okyafuna kino. So the ability to see value in things is what human beings don't have. Abantu balaba muwendo gwa bintu. Singa olaba omuwendo gw'ekintu n'ogamba kino kirina omuwendo
ekibyo sisobola okutalabika omuwendo ogwo gwe tunoonya mu bantu. Take the gold, put off the dust, but don't come and say Mariam mubinyo, but there's something about her. Look for that good. Take it. Gold yaliko dust yaliko enfufu. Kati bwokulembeza enfufu gijjeeko gwe twala gold wo. As simple as that. So when you talk about gratitude, is the ability okulaba ekintu ekirungi mu kintu, is the ability to see agamaaso abantu human beings nature gyetayina. Oli n'agamba kakati nedde oyo kiri ne kivaawo. And they have lost a lot of opportunities, Farida. Abantu bafiiriddwa ebintu, abantu by not seeing the value y'ekintu kyolina okulembeza. So si ttaka. Olaba nga value etandika okusebengera wogamba nti tukomaawo. Value omuwendo awo mu bintu ne mu bantu bye bimu. Ebintu ebisinga nature yakola ebintu byayo in a funny way. Tewali kiriwo nga tekirina mugaso. Tewali muntu agamba nti nawasa omukyalo ono atalina mugaso, gwe mubi. Nafumbira omwami ono talina mugaso, gwe mubi. Tewali muntu munsi atalina mugaso at all. Kyengambye nti gratitude means why kawaya kalina okugenda. When you go into marriage, wofumbirwa omuntu oba owasa omuntu, wogenda mu mukwano n'omuntu weebuuze lwaki. Lwaki walondayo Mariam? Why Farida? Akantu ako singa tusigala nga tukajjukira mu bwongo is what keeps a relationship going, because I will err. Oba oyagala kyogala waliwo akabi akandiko, no matter how. You see, omukazi ayinza okuba alina olugezigezi, bampita wa lugezigezi. Mariam, ogenda Mariam, okeera ofudde ndi wa lugezigezi, omulala sijja musobola. Olaba, so there is a problem with everybody. Ojasanga olinga bagamba omukazi bannange mukyafu naye ng'ate azaala ebyana ebirungi. Kati oyagala abaana abalungi. Take one. Ekazaala ebibbe byofuna omukozi alongoose. Nosanga omukyala nga oli muyonjo muzibu naye nga tabeereka naye mu nnyumba ayomba. Famoninga pibyo ngamba kumakyankeera kudduka omukazi muyombi naye muyonjo amaaso gali naye ng'ogenda kamooli ku bungenke. Choose one. That is what nature is all about. Choice. Because human nature doesn't take choice. Tebagala kusalawo, ayagala masuka meeru naye ate n'omuyombi tamwagala. Kati ngagamba omuyombi anviire nga n'amasuka agebeeru gagenda ng'anoonya ayina byombi omukyafu. Kyogala tewaliyo omuyonjo atayomba. It is very hard for nature to give two things. It is very hard to find somebody who is perfect. Buli muntu aliko ekintu kugambe nange ndi olaba nkuuma obudde ndirire naye waliwo embeera omuntu atagisobola. Nagamba oyo n'omukolera oba ofudde akuma obudde awogetuga yatuuse dda anaasoboka senjagala boosa ali lezereze yetuukira leeti yeebaka nagenda ntuuka leeti naye nga nze tojja kisula kikola. So you take one. Will you choose a perfect person or a lazy person? So you cannot have two. So waliwo character traits mu psychology ng'omuntu aba alina ekimu abaako n'ekirala. Oli bwangamba nti munange omwami wange bannange muzibuzibu ali so strict ng'omubuuza asoma ku bitabo. Asoma nnyo tanti kyekyo kiri asoma nnyo mugezi muzibu n'ekyo kirina okugenderako. There are things which move together. They are inseparable. You can't say I have omukazi ali bwati muyonjo nnyo naye ng'ate tali strict. Obuyonjo, time management ne strictness bitambulira wamu. You can't be neat when you don't strict. Kitegeeza ogenda lagira abantu beetamwe awo nga teweze wali tereza wano biki enfufu egijeewo bagambe omukazi oli atakkiriza nakanabo bikubeerako mu nnyumba ofuuse muzibu. But that's cleanliness now. Dirtiness does not call for that. What does dirtiness call for? Sukukaleete ozuka sawa nnya webake amanyi okasenza sawa namba chaya ajja kujja sawa mukaaga ekyemisana sawa 11 oyo kati mukyafu mbugayavu whatever. So bitambulira wamu. So you can't have one without the other. Back to gratitude. So lwaki oteekeddwa okusiima? Lwaki oteekeddwa okuba omuntu gwewatwala wamutwala lwaki wafumbirwa omuntu ono, lwaki wamulonda mu bantu abalala? The why is the only thing you should kukulembeza. Ye elevating gratitude nti munnange omukyala wange oyo yadde ali strict naye muntu mulamu. Kati kulembeza ekyo why nyinza okuba omukyala wange namutwala nga kali kawala kakula bulungi for example ne kagejja ne kazaalamu
Baana baffe basatu. Kati jjukira kali. Buli wenkazaalamu figa eduumuuka. Kati the why factor evuddewo. Kati why? When you're giving the whys in life, there is a long term why and a short term why. Or you're not to which why are you taking for? Are you in a longer term? Otunudeko myaka 15 okuba kati omuntu oyo anafaanana atya? Maria muka mutadde science mu mukwano. Kati ogise science. Kati myaka 15 njira research nkubira mama we nsisinkana mama we. When it comes to life management, Farida, it is your personal responsibility. Nagambye Katonda yakuwa omukisa, n'akuwa obwongo, n'akuwa emikono ebiri, n'akuwa independent will, n'akuwa n'okutoolamu ekirungi n'ekibi, byonna yabikuwa. Kati gwe oli wadde mbogamba nti nze life kanjitwale bwentyo. Sijja kuba toki mu maaso kandabe kyawano. Lack of prudence. Oli n'agamba nedda kannengera emyaka 3 okuva kati. N'abeera ntya mu kintu kino. Prudence is a choice. I always look ahead. Nze tunulayo kati ngamba kati nekitu after 10 years kinaaba kifaanana kitya. It is prudence. So it is your choice. Okigaana okuba katoki maaso oba okuba toki wano. Kati gutwala akatono kazaalemu kagejo gambe kakati kanoonya akatono akalala. Obeere mu ezo loop. Loop. It's up to you. So it is a choice. Kati ona atunulira ki kafiga akalungi now. When you're choosing relationships, you don't choose things which are physical. You don't choose short term. You choose the values which are deeper. Ekyo mbadde nkyogera ebbanga lyonna. Nti bw'oba olonda ekintu tolonda kya tunula ekintu ekirina omuwendo. Omuwendo gupimika mu budde tegulabika na maaso. You can't see it and you say kirina omuwendo. It is time which will tell the value of a thing. So kitegeeza tosobola gamba nti oyo nno owakabina kamuwase wekaggwako bwagejja bwakogga. Those are small things which are not dependable, but there are those things inside like honesty, integrity, ebikuuma abantu empisa which are very expensive to get, yet we can't even see them. Byetugoberera not these things. Sente zisobola okuggwawo, covid ejja n'akyusa ebintu emirimu gikyuka. Those are not things you can use to marry somebody or to love somebody. You must look ahead. N'ogamba omuntu ono singa tukaddiwa ffenna nandiyagadde omuntu nako bwenti. Alina obugumiikiriza obunangumiikiriza nga. Nabadde nnawendi somewhere was a hotel nenda babakadde babiri. Ng'omwami mukadde nnyo nga bambi alina n'omugonguli bwe guti. Nga n'omukyala mukadde nnyo kabadde batunulaku nga ondaba hotel nga banoonya like okutunulako oba what is happening. Naye batunula bwe ngamba bambi oba kati bano nange nina benalabye kyeno nga ngiri mukwebuuza bwe nti jabo omukazi talina kabina omusajja nengamba really Mariam at that age will you really be like that ganda oneebuuza bwente ng'ayagala bali badde bambadde na bitengi nga bifaanagana ngamba badde mu bitengi nga bifaanagana bakaweza emyaka balina emyaka 5-7 in marriage naye nga bakyeyagala beetuddeko bwe bati what happened to love of now? Why are people in the things which are not kafe betutunulira bintu oba technology? I don't know. Technology ayinoonya ebintu bali beyagala nga tewalina masimu ndowooza yamufunyamu original okitegeera tewaliwo bifaanani biki, but here there is a lot of lies in love, a lot. Tulina filters. Akuba ka filter bwana ogamba yono 10 years down the road wasala tuneraba wasala tunesika you propose online buli omwali bwati ku messages emojis everything. The technology has made love easy. Bakuyambako n'obuntu wona asindika omuntu omu ne making any breakups easy sindika kano achamuke ku message bwali ngo kitegeeza. But I think relationships of long ago were original, oli yatekangamu obudde ngali real than now we need to be able to technology. Maybe that. Tebalina na makeup. Nekwanga lipstick akasige tekabe. Teyali lipstick ali real. Yali vaseline jelly. Yali bamumanyi. Azino omutima guyingira bulungi nnyo. Naye kati bintu byonna okikibuzabuza obanga alaba bwoti nga sikyolaba. Abasajja nabo bali ku buzibu. Hips are fake. Naffe tuli ku buzibu n'otobulaba. Everything is fake. Ogamba what am I taking? It's even now, it's now like lack of twala omuntu ngali original ogamba kanda oba kana akabina kentuusa ddala kenalabye yogera akabina what is happening? So there's a lot of fakeness. The faida siyaga fakeness. That's why isikuba bifanani. I don't take photos. Se kuba bifanani. Njagala nnyo ekintu nga kiri real. Kati ndaba kiri science. Njagala mbeeyo
nga yenza katulya wakubye ekifaananyi nga totaddeko makeup. That will be you. So mukadde oyo she really took me on. Omukadde ng'omwami amukute na bwati ku mikono batamwe ngamba bambi. Oh, look at that love. Nga bono olaba bali emyoyo giri wamu. Baade baddugavu. Baade bazungu. Kati nno ze bange baade baddugavu. Tugende mu maaso. Okusiima buki bye tukolera okusiima. Tenga tunatuukayo eyo tulina okutegeera nti relationships nga couples especially nga muli mulongo term bye twogerako kati si bino ebya nakula byeggulo hello next week si bya relationships za mwezi gumu myezi ebiri twogera ku relationships eza longo term omuntu nga yawasa munne omuntu nga yafumbirwa munne omuntu nga alowooza munne agenda muwasa oba bagenda kwewasa naye nga baluddewo bye biyamba mu gratitude naye gratitude eno oluusi oyinza nogikolera ku muntu owa short term nebitakola nga weetumikiriza nga buli omu obimukolerako kipimo kyekibatarenga kipimo nti ono tojja muteekamu nnyo kino emotionally ono muteekamu kino kufuna kino jakoma wano. So when it comes to couples experiencing gratitude, it is the most important. Farida okuma relationship okola especially mbufumbo ne mu love, it is just beyond what eyes meet. Ebintu ebitono ennyo, the simple things in life ate bye bikolwa love mulongo term. Simple thing. Obuntu n'obutini naye nga bunene. Obu thank you every day. Making meals for someone. Checking on someone during the time. Butini naye bunene. Tebiri muna sente by the way. They are free. But it is very, very important. Why? Because when building love or emotions in a marriage or longer term, it is more on emotional connection. Nagamba emotional connection kitegeeza omuntu alina kuyingiramu ku mutima n'owulira ng'omuwulira nga naye akuwulira ekintu ekyo kyekizimba enkolagana ya longo term. Bw'owulira nga munne tomuwulira afuuse distant nga buli omu atandise okola bw'ati nga byonna bifuuse fake kuwulira tomuwulira, it has got bad. So these are the small things that someone does from time to time to build that energy, which is momentum in love now. Asita akiddamu repetitively n'akikola omukwano gukwatagana nga you are just inseparable. So ebintu ebyo biba bitono naye nga biba binene mu love. So why people take them for granted is they think it is obvious. Ate bwe sitamukubira ngenda mulaba waka omuntu omuvaayo waka ku makya tomunyeze the whole day n'okumawo bwoti nimwetunuulira and you're going to pretend nti osanyusa omulaba nekitambula bwe kityo time netambula nekifa. Love okufa kyangu nnyo nga bwe bagikola. Love emotional connection efa mangu ng'abantu bwe bagiyingira. Asita ogiyingiramu bwoti n'otatwala bintu bino especially ng'okusiima okujjukira ennaku enkulu munno omuwaanako mu bantu ntya nenkuba meeting ne bagamba bakulu leero kale ekyo awo nange awo nekubamu notisaawo nowa speech nga toyogedde omuze naye atudde wano nogamba yabadde atudde awo maama w'abaana nti aliwa oyo abadde atudde awo omukyala abadde yambadde blaaka nga yebikkiridde tyasaamulabye balaga bifo okyegera ebintu byonna bittalaavu time netuka omuntu n'asemberayo bw'ati asita omuntu ataliko semberayo bw'ati mu mwoyo n'asemberayo nga musigaza lukubo wano wakati. So those are things people need to know. So when we say gratefulness, kitegeeza tunuulira ebintu ebirungi omuntu by'alina minus bibiri byetwogedde bibi. Two, lwaki wamufuna. Kubanga lwaki wamufuna kyali important by then, keep at that. Keep at that. Lwaki wajje wange. So omuntu wajje wange ng'ondabyemu importance niweerabira kye kyakuleese, and that happens in many relationships. People come nirabira ekyamuleeta nekitandika okwagala okukyuka kati because weerabidde gye wava the why tewagiwandiika wansi kyangu gyerabira ojja jjijjukira ng'oli amaze ggenda ndabika nalaba bubi kyenalowooza si kyekyo. It is independent will. Ensi gye tulimu weeyesalirawo oba olabye bubi oba olabye bulungi olina okutuula wansi nga bwe n'ogamba bino byeneetaaga Mariam n'obiteeka nabagamba abantu bagenda okuwandiika ogambe tatatata kino kinandyagadde nti omuntu oyo wajja nga akirina omulaba mangu naye because tetubiwandiika olina wajja nga mutuufu tebamulaba they discard n'agenda n'osigala ng'onoonya omutuufu. That's why many people are always ndi mu searching noonya muntu banoonya muntu kubanga tebali clear. It's not even intentional.
ayingira omukwano gwe intentional yagamba bwajjanga muddugavu alaba mweru that confusion but if you know what you want noyingira mu supermarket nogamba nze ngenze gula buti bwa kibiriti ketchup ne cooking oil lwaki otunula mu ngoye z'abakyala that is the confusion so lack of clarity eyo yereeta ebintu ebyo so when you meet people in life learn to see the good things on them and keep your eyes on that ebyo bijja kubeerawo but keep your eyes on that until when that thing disappears ekyo bw'oba wanoonya ssente oliranga zimuggwako ozinza osigalawo I'm asking answer me jajja olingagamba nakimakisoboka oba walonda magezi nga ge gamukolera nedda wakima kiri clarity we want to put clarity if you came for that why don't you keep your eyes on that why do you look at other things maybe I'm different in that so me I always keep my eyes on the one thing nembera ku ekyo faida ngulamu kimu kyekyo repetitively other things I don't the mind works like that Henze ndosa tekyandibadde ekimu byandibadde nga bisatu okay whatever oba bisatu ninga kubanga ekimu bwe kivaawo ngumira ku bibiri anti as long as birungi kye bayita okwebaza okusiima kati oba tosiima n'ogamba ono namuwasa amalya ebiseera omusajja talina kyampa kale talina kyatuyamba papa kitegeeza we wali oyingira ekintu ekyo tewalina waayi ate tewalaba mugaso gwe kubanga tewagulaba kyangu nnyo ensi okulaga byayina bibi ku speedi nibagamba kikiri kubanga tewalaba abakyala basinga asooka kuva wa mwami n'ategeera nti obutungu buli expensive omanyi nti obutungulu nnyanja gulabanga ebitono ebyo but that money a month oyinza obigula by'emitwalo ebiri obigula ku sande ku lwokusatu ne bagaa biweddewo n'obuuzamu abimekese naye nga eyo expense oyita so agiraba ng'akyalina omuntu asooka fuluma nagamba yakanga ali expensive wiki tukozesa emitwalo 5 naye wali oba ogamba talina kyatuwa why because many people take gratitude for granted kubanga kimukakatako gula ebyowaka ajja bigula saamuzaali abaana si bba wange abigule so you don't see that until when it is not available kiddayo eri ku baami awo bwetufumba emmere ne bateebaza namala okugira n'asituka everything you must say thank you nze nno mba nkulaba wali ku saidi ya dining kaba katono naye kaba kanene nnyo thank you omala n'osindika esowaani n'osituka ngenda mu kisenge next time omunagwamu amaanyi taddamu naye ngaafumbagakulaba enkyo osanga bisiiridde ati nkulinda ongambe tulaki yasiiridde ekyo bajja kiraba so that's all about gratitude so gratitude is understand why you're in a relationship keep your eyes on the good things omuntu oyo byayina ebirungi byayina ebyo bijja kukipinga longa n'omuntu oyo kitegeeza nti kijja kuddibwamu otandika omu appreciatinga ekibi kigenda kifeedinga ekirungi asa kijja mu musana naye asita tolaba birungi biri mu muntu n'otabyebaza n'otakola kumuzzaamu maanyi kumwebaza ekyo n'okulembeza kiri this can fade away and by the way by the law of nature ye ekijjawo ate mangu nnyo asita towebaza ng'ekijjawo ng'ekiwa omulala yo ekula exchange bweti it does just you wait wekula nature teyagala muntu ateebaza bangi nnyo ku mmwe omusana mugula lunaku naye tagamba nko nti bannange ab'ebulaayi omusana tebagula magayo tugulaba wano naye tebagwebaza nagwebaza ne guyita year in year out mpaka lwaligendako mu mpewo n'agamba Uganda is a beautiful country so most of the time we don't take things serious until when we lose them that's why omuntu wabanga taking a love for granted ka space ketagibwa n'agamba mmere nga tewuuma anti gundi taliiwo that's when we appreciate people kaga okiriza tunobemu basiima ogenze basiima ogenze kitegeeza nti abantu nature bwetyo I've tried to love Farida I love so much I really love nze njagala nnyo to extent that sirowooza nti waliwo omuntu wankoledde n'atajjukira nti omukyalo oyo mutuufu yandaga omusana I treat people like people sawula mukozi nange we eat the same meals everything but you know what happens as time went on YIGA nga omukozi atuuka ekiseera n'atandika okwerabira nti yajjanga mukozi n'aleka okufiira comfortable n'alowooza nti mwenkana position n'agirabira do you know what happens next now no they take you for granted n'akwisamu amaaso bw'omujjukiza mugamba but do you remember that gwali n'omujjukiza nengamba but really why would someone treat another person well instead of loving me and they are paying me this awo nengendanga nange nkendeezaamu katono ate ababayisa obubiba bagalaba so kitegeeza nti tutakinga for granted people who are good era omwana asooka kuva wange n'agenda n'akolakola n'agamba
waliwo madam banne twalyanga nkoko twalyanga bwategera nti abantu bagala na mmere nti omukozi ajja ku mulimu n'amukozesa emirimu n'amuga agenda oli ewammwe ne transport yamubawa. They don't even care otuusa oti ewammwe enkya kwagala ku mulimu. That's when they remember, but they had me and then they come back, but the place is already occupied, another person has come. So sirekerawo kikola, I'm continuing doing it, but I've understood human nature. They don't appreciate something which is good. As to omuwa ekintu ekingi tebakiraba basiima ogenzi asooka kuvaawo n'agamba alyoka but when it's too late. So is relationships, so is love, so is marriage. Oli abeera n'ekikyala kye mu nnyumba kikaddekadde n'agamba kino kinkaddiyeeko naye muganda wange n'okijjawo ekikazi ekyo kikaddiye naye nga value zaakyo ziri olina shuwa nti oddayo wakati weetaga na ssente ogenda kulya emmere naye ng'ate oyinza okufuna omuwala omuto nga olina kugenda na bbunda bw'atajjayo tafumba sente zira kubeera wana alaba wano nga wazimira aga nja kufumba bunda ndowoozesa bundazi no azindi sente nga nyingi asoka wano nga wazimbira nga kati nja kufumba kati hano yona alyaki naye nga so ziraba wali kitegeeza you have to work harder to keep me. So what is valuable? Omuwandiisi omu n'agamba the reason why many men run broke in old age, they drop the asset and marry a liability. Asset eno etasaba sente agikanyuga eri n'afuna liability. Kati liability negenda ngeri ya sente mpola paka waggwamu bwatiga nti kituzayo ku kiri tetwagala birungi batukolera birungi bizibuzibu Farida. Obunkenke bwetaaga mu abantu baagala bunkenke tebaagala birungi. Omukenke nga si bubi naye nga buli awo totegeera bulungi. Toyinako n'omwana kyemaze okuyiga even nature tokkirizanga mwana muwa buli kyeyetaaga. It's bad. Omwana nakigamba luli oba omwana sitomuyigiriza n'omuwa oba kita spoon feeding ayonooneka. They don't understand life. They've never tebabeera nko street kunoonya tasula nko nanjala omanyi what you've done to that person naye sanga one day let me say ali mu nsi ndala toliyo tamanyi na kufumba by the way ate ne KFC wense yo ali expensive ayinza okusula enjala. So nature by itself kyemaze okuyiga teyagala bintu byangu eyagala kintu kikalubya oyigemu ogenda okifuna ng'okideservinga. That is the law of nature. It never gives things freely. Much as the parents of nowadays abaana tubajinyiza nnyo olw'ensonga nti omwana omuwa buli kimu natukisa nga talina nsonga lwaki akola alina kulinda zizo lwaki alowooza apera nga balinze mu bantu balala mama wange takyaliwo. Yes kati natwala omuzoogo naye nga abali sibe ggwe olaba bali agenze mu relatives si ye ggwe toliiwo. It is different n'okufuna omukyala omulenzi n'afuna omukyala nga bw'asuubira omukolera muwabiyemu byonna bivudde ku nsonga eyo omwana muwa kintu buli kintu. When nature provides everything to somebody it kills growth. That is its law. Kitegeeza nti wenkuwana growth mbanjise arrested development onaakulakula naddi buli kimu gikuwadde emmere ogisanga ku mmeeza. Can you think? You can't because you don't have questions. So wengambira nti most of the time even in nature itself edinayinga. When asoma in one of the holy books yagamba when you give your servant everything they want one day they will take over what you have. Wenagamba nti ningamba wamma that's why abakozi babadde banziba bunategeera I'm giving everything bali mulakizale one day they will take over what I have. Ngagamba kati madamu njagala kyoyina mumpadde bino bina but now I want you. It is a law. So which means tuyina okutandika okulumyamu yali tuyina ekisa wano nina ekisa kingi naye nange nakiyize kati olumyamu katono tugaba nnyo kingi to give nature a chance to grow itself in that person than you breastfeeding sugar feeding and oli afa bufi tebadda. It's a law of nature. Awo nenga nange yasoka kunkuba nengamba naye lwaki abaana bano mbawa buli kimu lwaki ki ekiriwo what's go happening mumbe nature tebikiriza. Nature eyagala omuntu ayige amere amannyo atambule agweko wansi ayimirire ayige ebigere. That's its law. It doesn't bring things like this. It's a law. So nekiyiga stop breastfeeding sugar giving on platter. Let people struggle for everything. They will appreciate it than giving it to them. They don't. Nyemukukwanira mwala zama give them money today tomorrow nakamona ali cheap akuita cheap
Nengo mwanguyiriza. Gobadde okola kisa bambika muyambe. Alime kukala lukala. Adduka budusi. It's a law of nature. Then oli amulumya yegwala banga omulungi. Oyo bandi mutwala ati nenga realistically bwe kiri yabeera omulungi afulumiza. It's a law. Yokati lady mukola byayo. Nti ekyo kyofuna mu buzibu kye kirina omuwendo. Ekyo kyofunye mu bwangu tekirina muwendo. As simple as that. Kotusubiza tusomesa law of nature in full. One day. 2022. One day. Okay, so bukibo tukola obulaga okusiima. So mulimu ebintu bingi nawandika mu katabo kali Ladies Guide to Emotional Happiness mu chapter esembayo nabagamba abantu bayiga okwandika ebirowoozo byabwe. Ebirowoozo oba biwandika tebiyamba buyambi gwe okuwona mu bwongo okubeera healthy. Abakikozeeko ba students bange nabagamba kibakoledde nti osobola okuwandika n'owona n'otava muntu. You can do it as a couple. Bwe mba mukkiriziganya nti muli beerufu. Everything is like this. You can learn to journal together. When you're journaling, owa thanks, oba webaza, olunaku muyinza okera ku makino gamba tuwebaze bwebaza. Remember when you're in a relationship, muli aba. Temuli mu third party. You are two people traveling a life. Kitegeeza nti obulamu bwammwe bulina okuba nga bulinamu ebifaanagana to keep you longer together. Similarity erina okubeeramu katono, not so much. So similarities ezo ze mulina okuteekako essiira mu kwebaza. N'ogamba aliyo twebaze n'omukola bakiyita gratitude journal mu luzungu nti otandika n'okuwandika nti ero neebaza ki munno omugambako nti ero neebaza omulimu gwamugeze bulungi nnyo sure egenda kuba nnungi nnyo. You share with them. It keeps relationships tight nga mwebaliza wamu than gwe okwebaza wekka ate ne gufuuka omuze. So ate woguteeka mu baana n'ogamba mwena muzokka twebaze bwebaza tetwogera bizibu wano. Omwana akula akimanyi nti okwebaza mwe muva ebirungi. It's an habit we build because it is very easy for us to see problems than good things by not giving thank you. So you have to thank everything for the day n'ebyo tannaba kufuna. Neebaza omulimu gwangweza bulungi. Nebaza millions efunyeze omwezi guno. Ngebaza leero sisanze jam. Bulungi nnyo nenga tonnaba nakutendayo. When you build an habit of thanks, omwana oyo watuuka mu future asanga obwangu okwogera ekigambo thank you than before nga tekyamukulya wano mu kamwa. So thank you. You can do a gratitude journey together, a couple. Kiyamba omukwano okukwataganira wamu. Many people wonder why someone would choose another person and they get stuck together. The whole world sees that ono gwe yawasanga mufune ngoli awulira ali comfortable. Tebategeera kyama ekyo. As long as people are in spirit ne bakwatagana bwe bati nga balina character yemu nga balina values ezimu, you can never separate them. Ate batugamba like poles repel. No, it is true. Opposites attract, like simanya repel, but there are those similarities. What builds most relationship is shared values. Bwe mba nnyumya emboozi nawe Farida nga siina mboozi yo nga tetujja kunywa kumwa. Okay, kankubuuze tetuli kumwasuze mutya? Let me presume I'm not a writer. Tunyumya emboozi ki? Bakyala. I'm not even in that. Tunyumya engoyi. Nange ndi eyo. Tozitunda. Kati ongambe. Anti ozitunda nze nzigula. Mpozi ngogula. Customer ate omala ozigula ngogenda. Omukuuliro bwe bali. Paka lw'olikomawo ogula. Nkulaga relationships. Kitegeeza nti astate muba na kintu kibagatta wamu mu mboozi. Era nina omukyala gwe nali counseling emabega kaawo nga ngamba omujja mwami aganyingira vision ye naye nze mpulira nange nina vision nemugamba nnyabo yingira. As long as somebody has a vision. A vision. Nyingira eyiye ne tutambuza eyiye bafembi tuyingira eya munne. Anti awo wali confusion kaaka kiri bwe kiti. Linda. Simba wakati tuwumule mkatano. Tuline Mariam Nagoja, we're talking about gratitude. Your number for Jimanji 706 14 19 98. Eyo joli munno akusiima akola atya. What do you do to show gratitude to your partner? Tukoma kutoka. From the heart of Uganda, we pick out the finest. Giving it time to give you that extraordinary taste.
sip, share, and sip some more. There is always a touch of joy in every sip. Get yourself a Teju mango or orange from any shop or supermarket near you. All right, thank you so much for keeping it mwasize mutya. Enamba eri musanvu 0 mukaaga 14 19 98 oli musiimu era olaga otya okusiima ku eri munno bwe mutambula mukwano. Etumulide Mariam abadde alina gwennyumiza. Ng'agamba nti nze nandeesewo vision yange nnyingire eyiye nze nange nina ebirooto byange ne mugamba naye wakkiriza nti mbeere bafumbo nti ye era mu bwongo obugamba yono omwami gw'oyagala yoyo gw'asibirako olukoba ne mugamba nti yono nti ye and you want your home and family, okay? Yes. I think I head of family. And no wakkiriza obukulembeze. Marriage means okkiriza obukulembeze. Kaba nkulembere wali obuzibu. So ne mugamba you know what? Gendo oyige. Anti bizibu nnyo ne mugamba dai oli mbwangu. Mu vision ye mwali muki. Anti vision nga onagamba oli ayina ebintu byakola nga onabira mu construction. Sibimanyi. Oli angambye. You know, njagala otandike naawe okubeera ku sides. You start following up. A male needs support. Much as it is wise, intelligent, yetaaga omuntu agiyambako. Era kyandibadde kirungi nnyo omuntu amuyambako abeere nga muntu we wa munda as family bwe kyandibadde. Era ojja kwesanga mu mawanga g'e Bulaaya families ezo zi HP abo abakola printer those are families baagatta ebirowoozo olina akkiriza abeere wamu ne munne bazimbe ekirooto. Wano ewaffe biganye oba bigaana olw'ensonga nti culture tebatusomesa kintu ekyo nti mu leadership olina kukkiriza ani akulembera munne awo waliwo obuzibu awo ani akkiriza okudropinga ekikye atwale ekirala. Naye mbagamba listen, when a woman enters a man's vision ne bwajjanga secretary n'ayingira ekirooto kye bw'ati n'akitegeera namutegeera asobola otwala omwoyo gwe omwoyo gw'omusajja ngwetaaga ogwetaaga. I told you it's about emotional connection. You may have my children, you may be feeding me, we may be together the whole night, but we are not together in spirit. But I'm sleeping with you tebijja kutamba every day. Now there is the other person who understands my work. I'm always planning work like a man because I need revenues, I need to things move. A man is for work. I need to work. I need to see money coming in. Now this lady comes, maybe as a helper, she understands my work. Who is the wife? You see how confusing it is? Remember, she has to call me all the time. We communicate all the time. Every morning we must be updating every day because we are on a project. So it also confuses now a man. Okay, wali kati nga ina departmentalizing. Now this one for work will help me. Now this one. So because now this lady understands his work for a long time, you are on her mercy. She had better be married. So I know kukolera ennyo kubangasigalawo. Anti kitegeeza nti yakutte project, yakutte obulamu bwa family. Obulamu bw'omuntu, if you're peaceful at work and you're peaceful at home, you have peace of mind. I have peace of mind means I'm at work, I'm happy, and at home, I'm happy. So if you are at home, I'm happy, and at work, my wife understands my work. That is a very happy man. So bw'oleka project eno omuntu n'agiyingira, who is a female, n'agitegeera nnyo too much, ate nga ali mu byetaago kati awo wali obuzibu. Ali mu byetaago by'obufumbo awali obuzibu awo. Singa aba yagenda dda well and good. Bw'abanga taasi nga awo naye bw'olaba ng'alina ekyetaago ekyo, omwami asobola communication eno ya back and forth, appearances back and forth. Okuddingana omwami mufumbo omukyala anoonya abaganda bagamba yali in charge of everything. Addingana amawolo akola ki agajjamu omuku kati omutosa kubanga amulaba mbali ku project emu bweti ne bata building emotional connection because omulimu gwagutegedde. That's where it gets hard. So omukyala tukolere nnyo okulaba tutereza better nnyo, and it would have been the best if a man has a vision. Omukyala najja okukola nga akola ku vision ya musajja ekyalina okuba, because if you don't have shared visions it gets a bit harder. Singa omulala ajja n'agikolamu n'ogamba nti ono supporting a vision
kati love kanjitwala eri love there is a link omulimu gwange engeri gye nkwagalamu omukozi wajja nakulako nakutegeera oyo gwe mba njagalira ddala ku mutima gwange kubanga ategedde omulimu gwange. So I told her, you know what, tolina bwangu bwolimu ne vision yo gy'ozimba ejja kulwawo nnyo because still you need help. You may start your vision, but if he has a bigger picture, please jump on board. Support. Okay. We compare the vision. And you no, you can do yours. Yange we very big and go. He can still jump on it and remove this. And yours usually abachala kizibu nnyo kupana vision enene. Kizibu. Okusanga omukyala mujja president wa Nsibweti. Those are big visions. Those are for men. You can hardly find a woman with such a big vision. Very hard. But if a man has a big vision, I want to become an MP. Ebintu ebyo binene ebyo byetaaga support y'omukyala. Ayagala omugambe you can make it. You are the best. Tebakusobola. Nagamba yes. As long as at home somebody believes in me, what can you say outside? But if at home you're not even believing in me, then what am I going to tell the strangers in the street? So kiri yali gwe okutegera kiki enjagala mu bulamu. Yes, nina vision. Naye yange yinza okutagejja nnyo kwenkana yiye. Naye yange. Naye yange. Naawe yiyo gijjako eno. Ojja n'ogikolamu naye ng'omanyi tejjagejja nnyo. Ekyo olina okkiriza. Eyinza okutagejja nnyo kwenkana yiye. N'okkiriza n'ofiira eno erina otutumuka. Bw'oba oyamba ddala family ng'oli family oriented. But if you're not family oriented, wait for that part of someone who will come to jump on a vision and then you compete now. Because attention eri nene eri. That will happen. And the competition in a relationship, very healthy. It's not. No one would want that automatically. No woman would want a competitor in love. Who wants? Do you want it? Nobody. What about not competing with your wife, but you're competing with your husband? With someone on the vision, on the vision. Ngaya kula bwati. Bwagamba nti nzigadde wa popular company galawo tomuzanyizanga. Other things are okay, but not on the vision. So we tuba twekwana nga twewaza omuntu alibadde abuuza munne what is your vision? Olaga wa mulonge engeri gye mwewasiza eyo mu vision. Bino bya love bigambo tuzaale baana, those are small things. It doesn't even call for mind to produce a child. It is just biology. Bantu genda chemistry takes place omuntu gali lubuto ebyo byangu naye omuntu ogamba nti I have a vision to become a president of a country, ekyo kinene. To sell it to another person yimirirako nange kinene, because obera kukufa na kuwona kiyinza okufa noyona ebiseera byo. That is harder. So I would think, let people learn to get through a man's heart is enter his vision and work. You have him. If you want to get out of his heart, let a love one. Ngakutunulira bwati goza balina lave bwana ku mutima. They are not like us. Tell you one what they're in the mind. Atunira jaraga ayagala my friends are here, they're having the houses which byabiramu katoli wajana gamba kankuyambe konkulage amayumba. You are the woman. Because oyingire mu heart y'omuntu. That's where the emotional connection comes from. I'm trying to Era wala walinga jide mu video ngamba bao ifula jitega bao ku speed eyo yange eyo yo mwami oli ayingira ngamba jitegera bulungi jjo kugamba excuse me as who twetase kibambulira olengerera mu maaso. Be prudent in the future. Ati ze kigambi abachana nti wala manga vision sajja ngajina funa engeri gy'ojingira mu ginyumyeko ofuke na advisor. Can I enter any vision? You may not even be there physically, but you may be the soul support advisor. That he needs. The soul advisor. Era nze nseka ebiseera ebisinga saagala kyogera wano waliwo weweza message zijja ku simu yange nza ziddamu eza mukwano gwaffe ate abantu bayiza okunyiiga ti obudde tebuliiwo. When you send a message, I read it and I interpret. I return and he returns. As in to save time. Ngawe batwananga edda. As in kyomugamba manyi nti nkimanyi. Tamanyi byakudda, tamanyi luzungu for example. Bino byadda. Obudde buzibu. Obudde tebuliiwo. Ate nkutegedde ebirowoozo bye. I've studied Farida. In depth kitegeeza nsobola okuddamu messages zo. Bw'oziweereza sobola osoma bwenti. Ne ngamba muddemu ki according to Farida kye yandiyagadde. Kati ye forwarding. Copy and paste. Eyo gundi najijjamu department of messages. Sending me messages. I answer. As simple as that. Akuwa omusaala.
tekyakisirika Farida tombuza bibuuzo sikkirizibwa kwogera byama bya gavumenti wano tubadde twogera ku buki bye tukola ebiraga okusiima. So for example mbagambye kuyiga kuwandika bintu wamu bw'owandiika ebintu wamu ne mwebaziza wamu family eyo yebaliza wamu estickinga together. Bino byonna bijjawo naye abantu bajja kubeera bonna for a long time singa bayiga okwebaza n'okulaba ebirungi n'ogamba munno omwebaza omwaka gwaweddeko Farida abantu bebaziza bannaabwe oli naafumba from January to December. In between there are a lot of things which would have December nagwa mwingira omwaka omulala tuli bafumbo ekyo nekikomaawo. No thanks. Number 2, omuntu okuyiga okumuwaana etwakyogeddeko dde muwaanira mu bantu obanga owa speeches ng'owa enkulaakulana nayo nebyo achievings olina okwebaza mukyala wo oba omwami wo okusinga gwe byokoze newaba taliiwo azin kiwa omuntu confidence mu mutima nti anjogeddeko bamukubire bamugamba I'm feeling relevant mwami kali yesuubula naye mama ngakukubye maaso nina pate gye nagenda kunga omwami ayogera kimu bisatu then mukyala wange tara bemakkiriza nayoga papa then tara madam emirundi mingi ng'omukyala ali bwati only that kagamba ne waba olimba oli awulira ng'agamba byenze. Why? Because appreciation in praise raises somebody's spirit. N'agamba bampuliddewo then tujja kweyagala eri nga teryakulaba naye kati sijja kwogerako. It's a different thing which is hard oba olinamu obulimbalimba. Kati omwami watuukira okukola bamanya aba yasalawo dda abanjagala munjagala tatagala mulekeyo buno oba mulimu abamwagala musigale obulimba abumaze. So calling and texting during the time nagamba omuntu nagamba bye kumacha takunyega mpaka lwanadda. My dear, there are things kyengwamenti mubene ebintu ebibagatta emboozi wakiri mugeyo abantu gundi oyo omulabyeko papa ngesimugijjako. There must be communication going on. Lack of communication means lack of a relationship. Don't communicate and the relationship has died. As simple as that. Kati oba toyogera kuva kumakya mpaka omuntu we muli ku long distance teri anyega munne temulina kibagatta for 3 days tewali kibagatta kitegeeza nti si nkolagana. Ekigambo relationship mu Luganda kitegeeza enkolagana. Enkolagana teriiwo. Enkolagana kitegeeza biki ebitugatta. Full stop. Tebiriiwo teriiwo. Tunyumye kuki nja kujja nkomyewo nenkya ngende. And that's what is in Africa. Wasting a lot of time in things which are not even moving. Year in, year out. Abana bwe batyo mpaka wanudde ekyabika. Ninga emyaka gitambudde. Tebasolvinga kizibu. N'abeera bw'atyo. N'agamba bali yagala time netambula nekigwako. So abantu bayiga okukyekka ku bannaabwe. Omuntu omuweereza ka message okufuna emboozi ebagatta wakiri mugeyo omuntu bweba emboozi teriiwo teetaaga kuba mpanvu oba oyogera ekintu ekiri fani oli abaye nti gwooli otherwise someone can forget you. So kubanga kwejjukiza so you can forget me just 12 hours. Let me tell you something. Even if it's your own child nga tewaliwo mpuliziganya oyinza okugamba ali farawe. It's not about nti wamuzaala. It's about kyeki bagatta. What is the conversation between the two of you? Bweba teriiwo it has ended. As simple as that. Okufumba. Cooking food which people don't like. Farida wafumba oluwombo nga ndi ku YouTube ng'ojjulako ne kwa bati. Abantu baagala okulya. Sibe wali ayagala okulya nganda. Bankubira essimu nga baagala abantu baagala okulya. Kinyebaloga. Abazadde mbakubiriza oba olina omwana omuwala muyigiza okufumba. You see, I've had a chance to read books, Farida. Mfunye omukisa nsomye ebitabo sibalina nti wali mutasomye ebyensomye mu nsi yaffe eno nga bwe ngimanyi. Naye I've concluded nti omuntu waliwo ebintu ebirina values nga bitono naye nga binene ng'omuntu obutamanya kufumba kinene, because there is no way you can tell somebody you're welcome nga nemmere teriiwo talina kyagenda kulya. Aba bagifumbye nga nze ngifumbye oba bagifumbye. Heartfelt something. There is an exchange. Omuntu gemmere gwagifumbye abantu ne bagirya. There is that thing, that feeling is different. So no wabanga
muli mulaavu mweyagala omwami anjagala naye ng'omutalyanga ku mmere eyo. Emmere ne A3X bifaanagana. A3X in psychology kyogere gwaba akyogera bifaanagana. Omuntu aba asobola okulya emmere wano na enjoyinga kitegeeza kifaanagana kiri. Kati woba olaba nti emmere gy'ofumba toteeka mu mutima tebafaayo bimeremere oli naakula bwati then wanudde. Waliwo omukyalo omwami omukwano gwange twali tugenda kulanja nga Mariam nze maze okulya nvudde mu ofisi nga ndidde mugamba lwaki ondese ngende ndye tunyumye nga tolya nangamba mukyala wange tansikiza kuva waka nga tampakingidde emmere ne mugamba napakinga ku makyanga emmere ya saa 7 nangamba that is her daily routine. Ne mugamba why? Nangamba munange mukyala wange tansikiza kulya bweru yagaana yangana ogenda nga ndi ebweru so I'm used to that for a long time and I saw a woman who is very wise. Nti asita omuntu akola bwati mu mmere n'alya n'akola comparison emmere ya Farida n'eya Mariam wabula Farida afumba eya Farida yali alya yashi anti ayinza okuba agenzeyo kulya just can quick example just somebody can eat in one hotel mukyala wange yasendekebwa ng'oli bwotyo olya wantu wamu ng'emmere yawo yakwata ebirowoozo nga ne bakwenda bagana nedda nze ngenda wa hajati tukke wenge emmere ng'oyita wonna olaba tukke eriwa si downtown but I make sure I love that food. Yakwata ebirowoozo byange through her food. Okiraba? So omuntu okubanga tamanyi kufumba kitegeeza n'omukwano talina. They don't have love. To me, I would think so. Somebody would love to cook for others to eat the ones they love. As simple as that. Yet, many don't like it. Tebakyagala kubanga birimu okumala ebiseera. To me, I would think so. So n'okufumba kuno kuina a gratitude in it. Nti oli wali emmere yo bwati awulyanga ewetwe man's heart is through what? His stomach. Simple. Kati gwe mukiza agende nga alya pa ajja kueninga apo addayo emirundi mingi abayingidde heart oyafumba luwombo ngendayo. It can be repetitive. Eating is very important, so be careful where you eat from. Mariam awo totukoze bulungi nnyo awo kakati wano okufumba kuno abakyala singa kibasinga okufaako okufumba kuno wakiri genda mu catering school bakuyigirize. It has a way it connects to souls. Omuntu akutwale muri emmere anyweka juice ko made by my wife. Omanyi nti omwami yali nkola business deal naye nantwala ku lunch ne mugamba yii naye gwe agenda kuba business wakyo mpadde lunch nanga Mariam I wanted to hear your words. I wanted to hear your words. Nti bwendya mbagenda kwogera. Andi oyinza n'okwogera ebyama ku mmere n'okulaba oti Farida omanyi byonna n'obijjayo nabireka wali byonna anti emmere ewooma. Oli mu kulya ino oyogera ebyamu oli akola bw'ati awandika bw'olisa wabirekawo emmere gwe emmere eri dangerous. It is like the other thing kyenkugambye. It is the same. Just because it is we take it for granted. People don't care about food. They think it's small. Era singa olaba omuntu yenna nga mukozi wo baki mutwaleko ku lunch muli emmere ajja gamba gundi no olirere oyo no takwagala oli bulungi ku mmere bwati. Emmere ina impact on souls. So kakati lwaki tetulaga abantu gratitude by making them meals. Often I want to want to just spoil my home. Let me cook for people. Let people eat. As simple as that. And my food, not food for other people. It is love. It teaches you to love. That's why us writers were the best cooks. Farida nja kwa kumiri yango juulire. Kusigenda kwe wananasa. Emmere. So okufumba kuno it has love in it. Bayiga okwagala okufumba, abantu bagabe bagala okufumba, abaana bayigiza okwagala okufumba ebeere part of the habit. Nti sigamba nti wasoma nnyo ebitabo bingi kigaana agenda mufumbira okufumba. It is a sharing of love. So wano, and again, as your man goes around eating from different homes, there is a problem in every mouth. One day, if you take some juice, you can compare with another person's juice. There's a difference in text. Then you go back there, then emotional connection next. So in safeguarding where people connect emotions. Emotions are built on these things, like food. Ngolowooza nnyo Farida. Psychology is a set of people's minds. Ndandise okulowooza kyengenda ofumba leero.
amagezi gwe oli okufumitiriza ngenda kulya chapati y'ensujju gye banjige nnyo n'aba ensujju omukyala afumba ensujju mukyeri nakulabwe nti ningamba omukyere mu nsujju nkugayi yafumba kawo mu nnyama ennyama meat mu kawo kakati oyo okwata emyoyo gy'abantu I'm telling you she can even reach the great people just tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo. Thank you so much for keeping it mwase mutatu ne Mariam Nagoja biwedde ebya anti tuwadi kyali kufumba era ngambagamba nti olina n'ofuna obudde n'ofumbayako ku kyemisana n'okiweereza omwami ottayo ku biseera awo n'ogamba emmere y'omu restaurant seewuma and it's very nice but a food made by somebody ng'omanyi nti ataddemu time it tastes differently kati ekyo kitwiginowaringa nsinze ndabye nti omukwano mwangu gwakugaba oba gwakuwa bantu mu bintu bino ebitono we have a house more there but they are big on emotional connection. Nti Farida ku mirimu gye gyakola wali bwe tumulengerera atutta obudde n'afumba ekinyeebwa n'anyiga ettooke n'ateerako kapira n'agamba hani kiri awo ne bwe batawo bagamba ku lw'obudde bw'ataddemu olw'obudde it takes intelligence kale nakingashiwa nawe kitegeeza tekikuyigiza n'ekisa. Cooking can teach you kindness because it involves mind yogiteeka mu kintu for a long time until when it's finished. Kitegeeza oteekamu obwongo bungi nnyo. It teaches people patience, it teaches people love, enforcing love. Naye omuntu agamba nti tayagala simanyi gyekiri. It may not be somebody's passion but we just build it. When you've learned that a way to a man's heart is through their stomach, not only his bed. Our bed. Bibiri bitambulira wamu. Okay, kati emigaso egiri mu chap. So ku speed nga talking about benefits of gratitude omuntu okubanga weebaza bw'okola ebintu ebyo nabina kiyamba gonyini ng'omuntu mu physical health. Omuntu atambulira mu kusiima aba musanyufu. Not because talina bizibu birala. Aba n'ebizibu because abibuusizza amaaso n'alaba ebirungi obikaseera abira happy. Go find those nebizibu muntu yaboti. But I have them. But I'm never happy. I'm all happy all the time because I focus on the good. Situ ya matemba jamu chibi. Ndaba kirungi kibulimu. Era bwe kimbula nga ngamba kati gwe nkutadde. I focus on that. So gratitude ekuyamba ku physical health okubanga gwe ng'omuntu oli musanyufu. It gives happiness to the soul, to even relationships. Abafumba abatayibaza baba banyiivu. Munini wafumba emmere tagiraba ne bwayoza engoye taziraba ne bwamugulira akantu takakebaza because bwamugulira kanagamba lwaki teyampadde kale nze nadi njagala black si blue. They have built that habit of not giving thanks. So giving thanks okwebaza oba okusiima kiina kubanga it is a habit ozimba omuze n'ogamba nti nze njayiga okwebazanga bwe mba ndina emmere n'agamba nti weeyanziza nnyo omwami wanaakola nti weebale tulabirira omwaka ng'oggwako weerabe school fees zituuse they are going to pay the school fees. Abaami they will not be thanked kubanga yabazaala abaana but it's not wise. Thanks is part of it. Chovola manze Farida wemba mwaka gwa ngamba abantu mugabe ku birabo bannange nze abegayirira nemba kubene kashoko YouTube channel yange nemba gamba nedda mugabe ku birabo bannange omwaka guweddeko omuntu waba yanyiga ajjako kakanamu dhani okugamba nti muli kubigambe bigamba abantu boogera. It's not enough but the actions. A gift can make somebody calm down. Never munyivu. A gift can open up a heart. It can forgive. It can save a failing marriage. Ne olina habane munne emyaka 10-15 nga tamuguliranga na kusaati wabula bali bonna tamuguliranga na kumusipi ekyo takirowoozaako namuzaalira baana kyabanja. It can kill love with the time. Then one day if that person is surprised by another person oli gwaita owekisa. So keep loyalty and kindness on your heart. Kindness eva mu bintu ebyo bitono n'ebinene. Okay ma. Farida iroko nina nkulaba oli mu kufumitiriza ofumitiriza. So physical health, peace of mind, it makes you happy as a couple or as a person. Ne bwoba toyina muntu gw'okikolera wakiri kikolere an animal, a pet at home. There are many ways of giving love. When we talk about love, we don't mean man woman romantic affair. Love can be for a parent. It can be your mother. It can be your children. It can be a pet at home. It can be your neighbor. It can be your helper to say thank you. You're building an habit. I'm building an habit of gratefulness. Nti olunaku olutukanga
oli mu bufumbo bubo kikwanguyira okukola than wazimba omuze gw'obukodo ogenda ofuna glass moment tosobola nagaba. It's a habit built for a long time. So me what I think is let people build the habit of okwebaza in many ways. No gaba ebirabo ogaba ebirabo abantu bagala kugaba oli nagamba munne nkwagala year in year out talina kye lyamuwadde nkwagala I love you so much but there is nothing given. Someone is wondering buli omu agamba njagala kati gani gwe mbantwalako buli omu akozesa bigambo. So olaba omuntu ow'ekikabo ekityo kitegeeza one they don't understood love or two they are just using love either way as a verb into your heart. So it has to be there must be an exchange of that kind to make love okubeera nga eggumidde. Okay, waliwo anabadde akuwakanya olimba. There is no way cooking can keep a man who doesn't want to stay. But it can make him come back. I don't know. Atana coming back. Anajiriya wanga yagenze. Ntichigana muntu. Cheating, cooking doesn't make someone stop cheating. It just gives you first priority in the head. Nti oli wabagamba I'm going home alowooza kiri. Where do you call home? Is where you feel good. Okay? So it cannot stop someone not to go. But cooking can help someone to remember you as someone who pays attention to them. Cooking alone tekiremesa muntu kugenda. You can be cooking. Asobola kugenda. Nenga waliwo ebintu ebirala bitaliwo naye nagamba when I want to eat food I'll go there. And it can humble them. It can humble a human being to like you. Nagamba kale yadde talina kino naye nja ku. It is about humbleness. So it means you're going into somebody's soul. N'omuyingira mu boat n'akujjukira. As simple as that. Not because they will not leave. They may leave, they may go, they may even cheat, they may, but then they is nene jaraza jukire mmere ya Farida nagati. Kati nabo bagende bagiriye. Farida kyali kifumba. Ali bwati agambe naye bino bikibi akolebwa. I'm not feeling it. There is a difference. As simple as that. Okay. Benefits endala. So benefits. Tuli mu kuweyinga benefits. Yeah, of course. So it also strengthens relationships. Like we said, if someone omuntu wabeera nga asiima kiyamba okwanguya omukwano n'okugumiza. Nabagambye ebigumiza omukwano si binene nnyo, si birabo binene, si bintu bingi nnyo. There are those small things people take for granted. And on a daily basis ebigumiza. So bw'obuteeka habit eno ey'okusiima obulamu obwo kiyamba okugumiza relationship yonna gy'olimu eya long term n'omuntu oyo kubanga mba muzimbye. When you talk about relationship in love or in romantic affair or in marriage tutegeeza having a life. When I'm building a life with you kyanjawulo ebizimba obulamu naawe bintu byebino bitwogerako bitonotono okuzimba obulamu so si binene. We're not waiting for that one day when it's going to be a wedding celebration. That is a day, but there is building a life. Okay, so building a life is what people remember efukanga habit gy'abazimbye. So it strengthens your romantic affairs. Parido ofumitiriza njano yakyofumitiriza ndiko vision yantuddemu genda ku vision y'abantu ndikulaba vision ng'egwekigo mugatte vision emu mukole vision nyingi in spirit and in truth. And by the way, the good thing with vision is that nobody can take it away from you. They will struggle to break a relationship in a vision. It is hard, no matter how a woman comes with a big butt like this, no matter how she comes with the what, as long as somebody has entered a vision, they have gone to the soul of your life. Soul kuliko nyini. Why am I here? If somebody has found their why they're here, and somebody enters it, the two become one. So do you need a celebration? It is harder to break a relationship when there is a shared vision. Very hard. Which means first break the vision and break the people. But don't break the people before you break the vision. As simple as that. All of them be breaking their own vision. How? Bafunyemu okutaataagana kwa kintu kirala nnyo mukaayanamu mukaayanamu naye emboozi because eri long term muddamu ne mukolagana mbadde njagala kumpapula ziri eza naweza ka message gundi aziyina at least there is a source of communication, but here there is nothing shared. Ogenze tolina kwolesa mabega nkweguyeeko ki nkwerabira you're not part of my vision. So fear people who enter your vision in depth. Oyo yabeera omuntu yoyo kubanga mujja kuwangalayo nnyo
oli mulimu gwe ebbanga ddene than onaze mu katono katono mu ddakiika entono nnyo. Ezo eddakiika entono tekikola tekigatta. It doesn't bring that strength of a shared vision. Vision is very strong. And vision, we're not talking about becoming the MP. Vision can be as small as someone having a carpentry. Ngazimba omuntu we bwati ayiga kukola ntebe alimu nga yalaba akyagala nnyo n'okingira mboti mubeera bwe muti kuba mulina ekyokunyumyako all the time. And the problem is people build vision with the wrong ones. Mufo bizimba ne mukyala wo bano omwami wata bizimba n'aba outsiders. Anti tukyayogera wano kugundi trusting mukyala we tebakimanyi oba ne mukyala we teyalaga interest in their vision tebakimanyi kati tukibagambye olwo bakitegedde. People just don't know. Nakinyonyedde omukyala ngamba thank you nkitegedde Mariam nkitegedde. I didn't understand this. Why would I drop this for the other? Nemuga because you're going to lose too. Yours will not even work out. And his will get another person to work on it. And then you start another war. Then you leave your vision to fight the other war. So who is the loser? Rather, join the playing it, get some, put in yours, but be in it, get some, put in yours, but be there. Wasasa kuuliza visions of both sides. Nemugamba ko katono. Katono nnyo tena wabadde. Oli yagenze dda. Kati omuwala yennanga anoonya bufumba anoonya musajja gwena kula musajja alina vision. N'omugamba vision yeri kino giyingiramu. Oba oyingidde ku mutima kwennyini ogw'omuntu. Asitolabanga asiimye n'asiima n'agamba kakati ono njaga kubeera naye kubanga antegedde. That's where connection comes from. But as long as people marry others nga tebalina shared platform eyo, they will break always. It will always be. So me when I see a struggling couple in a relationship, bambi vision, yeah. A vision, I understand now. I understand there is a war. Because the vision is the same. And they are connected in spirit. And they have what to talk about on meals most of the time. Because you're talking. Someone is sharing ideas. Someone is sharing, you know. So someone about picking up what? Una supporting a when one falls, another one raises up. Another, you know, it's like shared than being alone. It is a bit harder. Yate waliwo omuntu asobola okulwaninga vision ye ngaliika singa tali married, they are single. Nkitegera naye kizibu nnyo olw'ensonga nti even when you build it with the people who you're not connected to, many things happen. One, they may break the vision, bo bennyini bazimba maybe competition, copycatting, si byabwe. By the way, at some point when you say, why are we struggling? Why are we in this? You might focus selfish on their own. They may get families, they may get married. I've seen all that. They marry others, they get married. Now look how vision you. So it means vision yandibadde nnungi nnyo ngeri shared by the two people in the bed. It is better. Kubanga kiba kigenda kubeera mulongo tamu nti muli mwenna mugatte vision mugatte nebiri. It is faster than ugizimba n'omuntu ngali outside. Mbo oli dependent on them. And then you start playing manipulation. Bwana afumbirwa agenda kuduka ku vision yange omustopinga. Kubanga neli bagwetaaga okwegatta ku yiri. Kati noli agenda kuzimba vision ye. The moment a worker gets married, they have built a new vision. You replace teams. Everybody you keep on replacing teams. And every team comes with its own thing. Don't forget, no training auto. It has been longer, I know. So at the end of the day, it is better for the two to be together in one thing. Teams it will stay longer than building it with other people. That is my experience. Year in, year out, year in, year out. Things happen, but this always sticks you to people. When you build a vision with somebody, atali partner, you're compelled now to get in a marriage with them. Of course. The emotional bit. Get it connecting. No gambo ina mwasa wa mirimu. Bulaba nihenga mazima tiyaliyo. Ate mirimu nijiwa dependent. Okay, bija kola. Vision is sort of quite the emotional connection. Chisaboka. Sorry? The vision to create the emotional connection. It can very much. And either way. Vision is so creating an emotional connection. How does emotions build is the question.
Emotions are built when we are in communication all the time. You're in my face all the time. We have to talk about things every time. You put out fires, I put out your fires. As years go on, me and you are one. Tulina bingi ebyokwogerako than these abagenyi bajja kujja abagenda okyala ennaku etaano abagenda bogenda okwagala kenda, but they are not important as us who understand everything, so that when I get another person nina mutuuza bwentete mugamba what are my names, I'm called Farida Nakazwe, this is what I do. It takes longer for them to understand you, but this person has understood your competences, your temperament. Akutegedde wenna ono takuma budde ono mukamba muzibu akutegedde, so vision is stronger. So that's when the connection now comes in. Nemufuka one, then nemutambulira mu kintu, nobody can break it. It is very hard. That's where it's very dangerous for you to enter anybody's vision nga togenda kumuwasa oba mufumbirwa. It is dangerous. Kitegeeza nti you're setting up yourself for use. Nti sigenda kufumbira nkuzimbira ki gyolaga, it is a mess already. It has to be nkulabye yegwe, what is your vision? Because njibukire muntu same sex as in I know it's same sex. It's okay, very okay, very okay. We can build it always. But if it's different sex, we better work on it. As I'm building you, someone marries another. There is none that has succeeded between two different sexes. It succeeds, but at one time. Humanity changes. Nkera kumachange bitago byange bikyuse. Nsobola okwagala okuzaala, nsobola okwagala okufumbirwa, nsobola okwagala okuwasa. Okufumbirwa kwaffe kugaana kutya ekintu kitegeeza ddala nga tuba twakizimba ne kinywera nga kina number running even in our absence. Sweetheart, n'oli gwenzi oli gwempasizza oba gwenfumbiddwa, bino byenkula bimukwatako kubanga bwe mba siri mu ggwanga n'omunyonyi lwaki ngenzeewa. Bwe tuba tugenze ku conferences n'omugamba lwaki ndi conferences ezo, it adds up to the other person. Decision is not for one person. When it comes to marriage, you decide as two people. So if the two people are not in one vision and I am with you, which means I have to report to this person, and I get advice, gundi agambye bwati wamankole tukikole ba nedda ono nagamba nedda yakulimba ekega vision ngakigedde nagamba nakyononerawo nagati tujja kusobola. So me, I would think it is always better for the two people in a relationship to work together in a vision. Vision the window was bwentu kati olwo obulabe obuli mu butasiima is the opposite of all. Relationship may not last. They don't last. You don't strengthen. Emotional omuntu omuyingira. After sometimes someone feels used. Ngagamba nkozesa nkitegedde. I don't feel you. They feel used. They don't feel wanted. They feel as if you need them for something. It becomes like a relationship of convenience. So they feel it. Basically, when someone tasiima, era ngintasiima ebulwagiwa time etuuka ntajja nkyakuwaya nalekera ate notandika complaining bulungi nnyo takuwaya because tosiima abantu abatasiima babeera bangu nnyo mu complaining raising complaints all the time. Even when you go to God, try going to God and you bring problems. Genda yobu mugamba kakati sina kyo naye nyini ashutting down atukowa complaints yabikowa lwaki because there is no day God has not blessed somebody. There is no day God has not blessed you, even if it's not meeting the jam, even if waking you up in time, even if everything even matters. Just saving your life that day. Chine kati gwogamba nti bizibu byonna bena bannaye kati sina kye neebaza nze nina ebizibu. Then he looks at you and is like, who doesn't have them? Kampe bali abeebaza. That's how it works. So building thanks means that gwaba yeyamba even spiritually okubanga okolagana okuba nti oba weebazaabaza omwoyo guguba muteefu n'okusiima. Reason lwaki abantu abamu bafuna n'emikisa nekibava mu ngalo because tebazimba kusiima nakwebaza ne bwafuna ekintu ekirungi n'akirabako ekibi kimuva mu ngalo nekigenda nekimuvaamu nga tasiima alaba kibi kyokoze tebasiima. So what I've learned in life is that because people tebasiima nze sikyakozesa bigambo bingi nnyo as tomutandika complaining I close myself. I close here the mind nakuleka bless tontawanya nakuntawanya because you've not understood. I am doing my best to give you what you want, and you say what I about can't. Making them understand? Because you can't. You can be going through a relationship issue. You can be going through omwana omulwadde. You can be going through omutwe gunnuma. As counselors, we break down. Wembeera nga swana kwogera bwenti olaba nti njogera naye wemba wano nga gamba Farida olwo ngenda mu therapy. I can't even pick a call. Bwino mbanga aliku I'm running a mile. Kakati oli wakuba esimu ne sitagikwata.
nkukubira netola totekedde mulimu gwenkola nti gutwala drain. I mentally and spiritually get drained. So you have to be understanding nti omuntu musiimeko ebirungi byalina until when they prove themselves otherwise. Siima kaka katono ayina ensonga lwaki yeeyisa mu ngeri emu. Find out why. Ayinza okuba ali mu ddwaliro, ayinza okuba alina omulwadde, ayinza okuba alina something that is eating them up, but they cannot disclose to you. But don't make conclusions like this. And that's what most people do. Era nanyumizako lumu I think Betty nina abakyala nali traininga nina abantu bangi nnyo ben traininga nkowa jukira nkoze amaanyi mangi nnyo nga traininga abantu sibeera nze bwe mba njogera I tune the spirit. So kitegeeza nti woba odiringa nange olina okumanya nti I get down so much. Wait for my communication. Even if I don't pick a call, I will return a call. But when I'm down and when I'm peaceful. And I was explaining and I got tired. I never frequency gendimu neje balimu ndala nze mbagamba naye mbabulire abantu bangi ben training. Let's go in the process. It is not quick. Mentorship is a process. I need to love you. You need to love me. We need to be together on the same journey. I can't force you to learn quickly. They could not understand the language. Then I'm like, do I need to train this people anymore, really? No, but you are. I don't even waste time. Farida, if a business doesn't work, if you're wasting my time, I explained to you in the beginning, I am called this one, so I keep time. And you don't keep time. We're not on the same platform. Because you've understood everything. Why are you acting the other way? So if you don't understand the work somebody's doing, you don't know what they're going through. But you work in the for example, maybe tax or border. So if you call them and you're not picking, there's a reason why. You should accept that. So if someone doesn't understand and they are making conclusion and they want you to drain yourself in a relationship which is not even emotional, then it is not worth it. I end immediately. Me, that's how I work. I don't need that. Tap. Because I've organized my life in a certain way. Sagala, kavuyo. Kavuyo? No. Nzijukiriza ex1 nene nzijukira aba ex1 abaafa that is in the past. Twogere mu 2022. We have a new program for 2022. Shh. Emphasize the point while you get there, the small things that show gratitude, the things that show gratitude more, which include, thank you, texting and making phone calls, giving them praise when you're in people, when you're more private time. No, you know what? I've met women, you are quite different. You see, my partner praised me so much. Mariam, I've seen women, your IQ is way out. And I wonder why you don't write a book. I wonder why you don't write it. So Mariam, look at this guy. He has written a book. Just that's this how you one. ended up writing. And that's how you ended up writing. I didn't know the competencies of writing. Talent. Nangamba, if this book, look at these fake books. How much more would you do if you put all your knowledge in one book? And I became an author. So how much more if women and men would praise each other in private time? No gamba muno Farida ndabi abakazi. Say anko mukazi ali nacho ngagu. Ngoni what? Yeyongera kuba nacho. You put them up than putting them down. So what happens in relationship is that people just speak negatively. Ekibiche balaba. Naku draining. Naku draining. Kati ndaba drain, mental drain esigendayo. I praise, just praise the good things someone does. You will give them momentum to even do more than ebiwe bayina. So if you want someone to have the nalababula ngabuyimba gundi Merry Christmas, family number, mwana nga wajja abana bano future. As in, they are doing their best to sing. So if you go back and say, you know what, honey, you did it. I saw you were the best. Bade bambuza mami next video yadi. Hey, I will put kuyimba another. Never so katukole ku school fees. They lose momentum. So me, I want someone who can praise another. Always. It adds on gratitude. Actually, ekintu kyogedde kisembeyo is omwami bwe yakugambanga Mariam, you can do this. They will make you fly even. Kali katono bwe kati nga kasajja kawandika mukazana kasajja kawota yali awandika about love ngasomesa abantu bino ebyo mu kisenge naye Mariam laba omusajja ono byawandiisa ate mu Luganda these books bakola bati bakuba mu stapling machine ne batunda ku street kati yakola balaga look at this book. It is just a small book but the guy is trying to put his knowledge in the book. Why don't you put that head in this book? Great.
expect something. Oh, by the way, even Ladies Guide yagironda, I didn't choose that title. I didn't. Because naina 1 minute counselor, the wonderful ngandiawo ndiye ekigambo ekyokwogera yanga just call it Ladies Guide. Guide is a good word, and that's how the word came. So it means it comes from another person. Omuntu alina kugamba the good thing in you, not go kyegamba. Kati wanga naye yakyeteekamu ne mutambula mwembi. Bulungi nnyo, and that has kept us going. We have a reason. We fight our wars, but Ladies Guide is the reason. Only that. Because checking through, now do this. Now, it keeps us longer than omuntu ngali bwe what. And then if you come now to join what? As who? Mugabana ku kivuddemu. Toyina butandikira. Mugabana ku kivuddemu. Ekivuddemu ki? Ekimu ky'ekkumi. Ulya nawe bikivuddemu. We are building a vision. A vision is the future. It's the future, not now. Okay, Mariam, thank you so much. Thank you so much. Onjigiriza nzijukiriza okufumba kwange. Ntudde kufumba kwange. Njagala nfumbira ku luwombo Falido olunsindikireko nalula bali ku YouTube channel. Ogaye Mariam Bruno wano babiri ako. And I feel the Mariam kayo kyawana luwombo. Ila kwa ila fumbe ekyennyanja. Hey, n'ekijanjalo. Ebijanjalo. Oli ebijanjalo. Okay. Abagala katabo ka Mariam or getting in touch with Mariam, she will do life coaching on you. She can also counsel you as a couple. Because wagoba abantu abajaboka. Come with your partner. Come with your partner, and it has to be basically relationship. When it comes to love, like how I counsel Nagamba, it is about chichindaba. Omuntu awabye omusango. Awabye mu court anti fetibanga bali mu court. That's why nyamba denga baloya. Turkish sport corner. Zayambaza abantu amasuta agebbeyi mbajjukiza wane Kampala. Akakubye. Abakyala abagala okwambala nze alina engoye ezi original from Turkey. Wewa. Nze azirina nzeka. So buli ajje wange alina okubanga amanyi nti ozeewo omuntu agenda okubulira amazima. All right, 772-83-10-57. 0772-3-10-57 or 756 same number 8310 and 57. We'll see you again tomorrow. Bye-bye.